জয় শ্রী মাতাজি। আজকের সন্ধ্যার এই ধ্যানে সবাইকে স্বাগত। আমরা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রী মাতাজিকে আগে প্রণাম করে নেব এবং তারপর যেভাবে মা আমাদের বলেছেন সেইভাবে আমরা বন্ধন নেব। Please. Attention on your Sosara. Don't close your eyes. Push back your head. One. Again. Sit straight. Take it up on your head. Two. Three. Now a bandhan. One. Two. Do it properly, systematically. Three. All of us should do properly. Three. Four. Five. Try to wait as I'm doing. Six. Seven. শ্রী মাতাজি, আমরা হার্টে হাত রাখবো
আমাদের হৃদয়ে ডান হাত রাখবো, বাঁ হাত কোলের উপরে খোলা থাকবে। আমরা চোখ বন্ধ করে মায়ের কাছে অনুমতি চাইব। মা, কৃপা করে আপনি আমাদের আজকের ধ্যানের অনুমতি দিন। মা, কৃপা করে আপনি আমাদের হৃদয়ে আসুন। শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের হৃদয়ে আসুন। মা, আপনি আমাদের দিয়ে ধ্যান করিয়ে নিন। আমরা কিচ্ছু জানি না, আমাদের দিয়ে আপনি ধ্যান করিয়ে নিন। মা, দু হাত আমরা এবার আমাদের পাশে ধরিত্রী মায়ের উপর রাখবো। ভূমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব যে ভূমি মাতা, আমরা আপনার উপর দিয়ে হেঁটে যাই, আপনি আমাদের কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। হে ধরিত্রী মা, আপনি কৃপা করে আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। বাঁ হাত আমরা কোলের ওপর নেব, ডান হাত মাটিতেই থাকবে। শ্রীমাতাজির কাছে আমরা প্রার্থনা করব, মা, আমাদের ইরা নারীর যত অসুবিধা আছে, যা সমস্যা আছে, কৃপা করে যেন ধরিত্রী মা তা শোষণ করে নেন। শ্রীমাতাজি, আমাদের ইরা নারীর সমস্ত বাধা, সমস্ত অসুবিধা কৃপা করে যেন ধরিত্রী মা শোষণ করে নেন। আমাদের ইরা নারীর সমস্ত বাধা ধরিত্রী মার কাছে মিশে যাক। ডান হাত কোলে নেব, বাঁ হাত আকাশের দিকে থাকবে। মায়ের কাছে প্রার্থনা করব যে শ্রীমাতাজি, আমাদের পিঙ্গলা নারীর সমস্ত বাধা, যাবতীয় উষ্ণতা আপনি আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন। মা, আমাদের পিঙ্গলা নারীকে সুস্থ করে দিন। মা, আমাদের ডান দিকের সমস্ত বাধা আপনি আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন। মা, আমাদের পিঙ্গলা নারীকে সুস্থ করে দিন।
দু হাত আমরা বুকের পাশে নিয়ে আসবো। মায়ের কাছে প্রার্থনা যে মা, পীড়া বা পিঙ্গলা নয়, আপনি আমাদের মধ্য পথে রাখুন। মা কৃপা করে আমাদের ভারসাম্য দিন, আমাদের ব্যালেন্স করে দিন। মা আমাদের সুষুম্না নাড়িতে রাখুন। দু হাত আমরা কোলে নামিয়ে নেব। এবং আমরা কিছুক্ষণ ধ্যানে থাকবো। শ্রীমাতাজির কাছে আমাদের এই প্রার্থনা থাকবে যে মা, আপনি আমাদের সহস্রারের আনন্দের উপলব্ধি দিন। আমরা যেন আজ্ঞাচক্রের সব বাধা কাটিয়ে পরমাত্মার দর্শন পেতে পারি। আমাদের চিত্ত থাকবে সহস্রারে। চিত্ত সহস্রারে রেখে আমরা কিছুক্ষণ ধ্যানে থাকবো। আমরা সহস্রারে আমাদের চিত্ত রেখে 3 মহামন্ত্র আগে প্রার্থনা করে নেব, উচ্চারণ করে নেব এবং তারপর আমরা ধ্যানে যাব। त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। আমাদের চিত্ত সহস্রারেই থাকবে। আমাদের যদি কোনো চিন্তা আসে তাহলে আমরা বলবো নেতি নেতি, এটা নয়, এটা নয়। সহস্রারেই চিত্ত রেখে আমরা কিছুক্ষণ ধ্যান করব। राग भूपाली। कृपया अपना चित्त आज्ञा चक्र पर स्थिर करें।
आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति सब जगत की तू महालक्ष्मी 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 माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति क्षमा का सागर हमें बनाओ क्षमा का सागर हमें बनाओ क्षमा का सागर क्षमा का सागर हमें बनाओ यही आज्ञा आशीष दिलाओ यही आज्ञा आशीष दिलाओ ग ग रे ग सा रे ग ग पा प रे ग सा रे ध सा प ध सा रे ग ग रे सा ध सा माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी माँ भवानी माँ भवानी आदिशक्ति त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এই অবস্থাতেই শ্রী মাতাজির একটি প্রবচন শুনব। চিত্ত সহস্রারে রেখেই আমরা দেখব মা সেই প্রবচনে আমাদের টেনশনের যে স্তরগুলি সেগুলি কিভাবে আমাদের বুঝিয়ে বলছেন। আমরা মায়ের প্রবচন শুনব। Now let us see what are the states of attentions are. Either your attention would be a cunning attention. Anything you see from a cunning angle. Many people develop that in a ego-oriented society. And moreover, if you are sort of possessed by cunning bhoots, then God save you and save others. Like the cunning attention would be that anything you see, you start thinking, what advantage I can take out of this? How much money I can save, you see. It's very, very quick. It would be cheaper this way. If I go by this way, I'll save some time. You see, save pounds, save time, save everything and save your own self. So just to save, you are going on. The attention becomes cunning when you try to save money. Save here, save there, with your own calculations. But if you try to save the money spontaneously, actually there's nothing to be tried, just it happens. Now let us see what are the states of attentions are. Either your attention would be a cunning attention. Anything you see from a cunning angle. Many people develop that in a ego-oriented society. And moreover, if you are sort of possessed by cunning bhoots, then God save you and save others. Like the cunning attention would be that anything you see, you start thinking, what advantage I can take out of this? How much money I can save, you see. It's very, very quick. It would be cheaper this way. If I go by this way, I'll save some time. You see, save pounds, save time, save everything and save your own self. So just to save, you are going on. The attention becomes cunning when you try to save money. Save here, save there, with your own calculations. But if you try to save the money spontaneously, actually there's nothing to be tried, just it happens that you save. But the cunning attention tries all the time to be smart about things. It argues, it gives explanations. Is it better? These days it's such a cheap thing that you go mad, really. Like I had a ticket to go to America. I said, don't give me an expensive ticket, first class, or I'll go buy a cheap ticket. So they gave me a ticket of such a kind that I would never have come back to London, at least for a year. And I would have lost in that American English actually, somewhere. So it's so much I've worked out, this into that. That kind of a horrible attention is useless. Leave it. Forget it. With that saving also, I have not seen anybody becoming rich. Like I want to go and buy some paint. So we buy some paint,
Then they think, all right, if we bring it back, then how can we return it? What should we do this time? Nonsense. All the time the mind is on that level. I'll give you an example. The other day, we got some paint to paint the glass. See the subtle sort of it. You see in the gross there's a subtle indication. And the paint was brought. And then it was worth nothing, 80p or something, all right. I mean, I can afford it. So that's why I bought. If you can't afford, don't buy. So they said, now we should return. I said, but why? Now it's come out, now go and return. You spend so much petrol going there. If you want to calculate also, it's stupid and the time will be wasting. No, but mother, you see, ultimately we save 2p. I said, all right, now I'll save a lot of money, now I'll show you how. I took that paint and painted many things which looked like glass or which was stone-like, and the whole thing looked so beautiful. So the mind that is destructive is only calculating. If you have such a mind, know yourself that you have to get rid of that kind of a calculation. Cheap things you should just give. Keep in the setting. You should not be, of course, overindulgent, but you should not be also going for all the time for this kind of a calculation, because you are wasting your important awakened attention, which very few people have in this world. Must know that you are realized souls. You are not ordinary, mundane type of people. You are special people, and you are not to waste your attention in useless calculating money, P and this and that. Let's go ahead. What happens? Let's see. I never calculate, you know that, but I live very cheaply. And you can also do that. This attention, cunning attention, is also very fussy attention. Here it starts saving money. And then there it is in the evening, it must drink. So all the saving of P goes into the gutters of drinking. Just think, the sum total of such a personality is what? So this mentality has to be controlled, especially for ego-oriented people are extremely calculating, most surprising it is. But the people like Indians who are not calculating are not so rich. They are very generous. They always have money for Sahaja Yoga. I've had never a problem of money with them. Never. Because they are not so calculating. To them, to do for others, not for yourself, but for others. To spend for others. If they have come to our house, all right, open your শ্রীমাতাজি যেরকম বলেছেন, হয়তো কোনো যান্ত্রিক অসুবিধা হয়েছে, আমরা তার জন্য একটু অপেক্ষা করব। কিন্তু প্রথম যে জায়গাটা বলেছেন সেটা খুব জরুরি। যাদের ইগো আছে, সেটা ইগো যাদের আছে, যারা অনেক বেশি হিসেব করেন, তাদের অনেক সমস্যা তৈরি হয়। ভারতীয় সহযোগীরা বা ভারতীয় মানুষেরা এরকম ভাবে হিসেব করে প্রতি মুহূর্তে চলেন না, এবং তাই তাদের অর্থের অভাবও কখনো হয় না, তারা অর্থের অভাবের সম্মুখীন হন না। অর্থাৎ সারাক্ষণ যদি হিসেব করা হয়, তার সেই
হিসেবেই মন দিয়ে পরমাত্মার কাছে পৌঁছানো, পরমাত্মার সন্ধান পাওয়া কঠিন। মা প্রথম অংশে, প্রথম স্তরে আমাদের এই কথাই বলেছেন। নিতু, হ্যাঁ দিদি। হ্যাঁ, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? নো নো, আমি চালিয়ে দিই আবার টকটা। অ্যাকচুয়ালি আমার না নেট কানেকশনটা আজকে খুব খারাপ দিদি, আই এম সো সরি। নো নো, ইটস ওকে। তুমি একটু পরের দিকে চালাও, এটা প্রথমটা বলেছেন তোমায়, একটু পরে চালাও। হ্যাঁ, ওকে, রাইট রাইট রাইট। রাইট, আই হ্যাভ অলরেডি এক্সপ্লেইনড। ওকে। নিত্য, there is no sound. Spoilt or whatever it is out of order now. So they had to do what I was telling them. Without the bombshell, if they had listened to me, it would have been all right. So your attention should not be on saving material things and worldly things and all that, but attention itself must be saved. Ask a question, where is my attention? I've seen in the program, some people are concentratedly listening to me, but some people cannot. Some are concentrated for a short while, and some get disinterested after some time. Some are looking there, some are looking there. So how much attention you have saved is the only concern of a Sahaja Yogi. Forget about others. They are all garbage cleaners, you see. Forget about others who are not seeking, who are not of your quality, but you are a quality. Now what do you have to save? For example, somebody is a king. He doesn't bother of 2p being saved. I don't know, Baba, these days. I can't say definitely. They must be also doing that kind of a thing, you know. But what is he bothered? To save his grace, to dignity. But for a Sahaja Yogi, the most important thing is you must save your attention. It's called as Chitta Nirodha. Nirodha, saving of your attention. Where is it going? It's such a precious thing for me. Where is it running? Then how do you save your attention? Is through concentration. Concentrate. Try to concentrate. Don't allow your attention to wobble. Gradually, you will develop concentration. You can watch my photograph. It's the best. Concentrate. Bring it in your heart. Let it be integrated in your heart. You are lucky people. You don't have to build up a photograph and then give it up because it is just a avalambana, means it's just a dependence, and then you remove it. It's a complete dependence for you and a load for me of complete joy. So when you are concentrating in Sahaja Yoga, absolutely fully in Sahaja Yoga, then you are controlling, saving your attention one. This is one type of people. Then the another type of an attention, what we call, are the people who are sort of take a very negative attitude. The first are the positive, so-called positive, who are saving money, saving everything. That is useless. Now the
Second type are the archbishops of all that is disaster, misery, mishaps. This type of an attention. If you read newspaper every morning, you will have an attention like that. All the newspaper people have that kind of an attention, to find where is the disaster. I mean, in a sinister way, they feel happy there's a disaster. I've seen people, oh mother, I came to the seminar, but the problem is, you see, there was no water. The attention is in finding disasters, within and without. What happened? There's a disaster. What happened? I lost a pin. Absurd to have such stupid ideas. They will cry and weep and make everyone miserable. Oh, I'm so miserable. What? My husband doesn't talk to me. Or my child is not with me. Such people are extremely self-indulgent as far as their relationships are concerned. They make everyone like that. Oh, the person didn't talk to me nicely, he was this way and that way. They feel hurt at the slightest touch. And by that, they think they are saving their emotions, if not the material thing. Such people are very frightened people to talk to anyone. And anybody says nice things also, they get a friend. Like this, they'll frown. The reason is they do not know what they have to save. It's not their emotions at all. There's no need to save your emotions. You are protected. What does it matter if somebody says anything to you? You are above there. Nobody can touch you. You are wasting your attention all the time by trying to save your emotions. There's nothing to be frightened of anyone. Because somebody is going to say something harsh word, that's why you don't want to do something. Such compromising people, so-called, have not understood Sahaja Yoga. There is no compromise in Sahaja Yoga at all. It is just like a diamond. Diamond will remain a diamond, whatever you do. It's forever and ever. It's like that. So one has to understand that the attention should not be allowed to drift into this kind of an indulgence which is of a drunkard. That they are the most miserable people, the drunkards are. Just imagine. They'll be always crying, weeping, and people would think they are very miserable. So what you have to save at that time is your attention from such indulgences into useless expression of your fear about your emotions. The third one is a very horrid, idiotic one. The idiotic one comes from the second type, where the person is emotionally indulging. That is the A of the third. And the B of the third comes from the first type, which is stupid. So we have two types of people. One idiotic and another are stupid. But in Indian language there's only one word, especially in Marathi is murkha. They don't, for them both categories are the same, as if the circle meets at the same point. I mean, English language in some ways is good, at least it differentiates between the murkhas. Like they can be stupid or they can be idiotic. You see, because of psyche being so confused here, that psychologists have brought out, some are schizophrenic, some are idiots, some are stupid, some are donkeys. So, this, the third type, is the worst, is most frustrating for me. They'll stick on to me like leeches, they'll be saying stupid things all the time. Just can't bear an idiot, isn't it?
They can bore a person. I mean, all sorts of this put together is called as murkha. So I don't want to analyze it, it's a bit too much. So that kind of an attention you have, then you better keep quiet. Don't talk. Just listen to others what they talk, what they say. There are some people who will just go on talking, irrelevantly, uselessly wasting their energy. And such people are always friends of the cunning. The cunning and such people go hand in hand. Because the cunning wants to befool someone and the fool wants to be befooled. Like a king will have a jester. It's like that, you see, these combinations work out. So for such people, the best thing is to keep quiet, preserve all their attention, all their energies just for cleansing. All this idiocy will pass away very soon if you try to preserve yourself. Don't talk. Don't say things which are stupid, which are idiotic. Just keep quiet and watch others. Sometimes such people can become very great vehicle of God's power. But if they do not take to stupidity and idiocy, this is the type of people, three types I would say. But the fourth type are the people who lead a life of concentration. I mean, a person who is working very hard, say in the office, is a very remarkably successful person, and is this and that and that and that and that, is also very concentrated. Somebody who works very well anywhere with a concentrated mind is concentrated. A housewife who looks after her husband and children is very concentrated. And a husband who looks after his family and his things very in a concentrated way, they know how to paint well, they know how to do things, and their hands are deft and they know everything. But such people can have a very immobile attention, very immobile, like plastic. Or you can call it like rubber. At the most, to improve on it, we can say, like some of the things I have seen which you use for damp proofing. See? You just apply it, after some time it's just parched into it. They just can't get out of it. They just can't. They can't enjoy anything. Unless and until you show them a file, you can't talk to them. You see, if you have to talk to such a person, better take a file before you. And before starting, you put the file before. If it is on the file only, they will see. But if you talk, they said, make a file. Very parched. And they cannot enjoy life. There's no mobility. They cannot be creative. They can be creative only as far as their style is concerned, but not the creative of the joy. So that kind of concentration is there. Concentrated effort people put in. Like there are people who are fanatics. They are very concentrated in their effort, extremely. That's how all these religions have spread, like Christianity, Islam, Hinduism and all that, because they had a concentrated effort of fanaticism. Concentrated effort. If you read the letters of Paul in the Bible, you will see the concentration of it. You go there and you go there and establish a church and do this and what have you done. And very organized, very systematic, absolutely moving like a belt on a machine. And they all the time have that after effects of that movement. Charlie Chaplin has shown in his picture Modern Times. I used to enjoy that very much. That used to tie up a belt, you see, standing for about an hour. And then after some time, when he was released of the job, he used to go on like that. That kind of an attention. That is concentrated means stuck onto something. It's not that. It's not penetrating. Because if your attention doesn't become by concentration subtler and subtler, then it is not that, but it is getting stuck. And the stuck attention is of no use for Sahaja Yoga. Such people, I do not know, will never be saved perhaps.
so-called successful. They'll go with all their badges, everything, and God will say, go back, gentlemen, you are not yet been passed through the customs. There is another organization which works much faster, much smarter way, and a very specially efficient thing. So these people will be just stuck people. Now there are fourth type of people which are concentrated. They're intense, deep. They penetrate because they are living minds. They are not dead, parched minds. They have living mind. They penetrate. I watch sometimes. I ask some people, what do you think of a particular person? Immediately I know what they talk. If they just talk in a mundane way, he's a fine person, he's a bad person, this thing, that thing, then I know what it is. Very superficial, shallow. But a person who sees the possibilities and the potentialities of its awakening and the problems a person is facing, then I know that he is the one who has that concentration into the subject. And the subject of Sahaja Yoga requires the maximum penetration. Because Sahaja Yoga, if you have understood, I don't know if you have understood or you are aware of it or not, but is learned through experience and through nothing else. জয় শ্রী মাতাজি। মা আমাদের যে চারটি স্তরের কথা বুঝিয়ে বললেন, মা আমাদের যেভাবে বললেন যে আমাদের চিত্ত কিভাবে Intelligence who have that penetrating love. আমরা আজকের যে পৃথিবীতে বেঁচে আছি, এই ধরনের এই চারটি স্তরের বৈশিষ্ট্য আমাদের সকলের মধ্যেই নানানভাবে ছড়িয়ে আছে, বা আমাদের চারপাশের লোকের মধ্যে। আমরা আমাদের অ্যাটেনশনকে আরো ডিপে, আরো গভীরে যাতে নিয়ে যেতে পারি, যাতে আমাদের নির্মল আনন্দই একমাত্র লক্ষ্য হয়, যার কোনো পারপাস নেই, যার কোনো উদ্দেশ্য নেই, সেই লক্ষ্যে সহযোগীরা আছেন। এবং সহযোগীদের হয়ে উঠতে হবে, মা যেটা বলেছেন, হীরের মতন, যেখানেই থাকবে সেখানেই তা আলো ছড়াবে, সেই দ্যুতি সে ছড়াবে। আমরা মায়ের এই প্রবচন থেকে যতটুকুন বুঝতে পেরেছি, অনেকটাই বুঝিনি, কিন্তু আমাদের মা সাবধান করেছেন যে কোন কোন রকমের স্তরে আমাদের চিত্তের যাওয়া উচিত নয়। অর্থের জন্য নয়, শুধু আবেগের জন্য নয়, মা আমাদের বলছেন আরো ডিপে, আরো গভীরে যেতে, যাতে আমরা শুধুমাত্র শুদ্ধ বিদ্যার জন্য সাধনা করতে পারি। আমরা আমাদের সময়ের প্রায় শেষ পর্বে এসেছি। আমরা মাকে আমাদের এইভাবে পথ দেখাবার জন্য কোটি কোটি প্রণাম জানাই। শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন, যেন আপনার দেখিয়ে দেওয়া পথেই আমরা চলতে পারি, আমরা যেন ভ্রান্তির মধ্যে না পড়ি। মা আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম, সহস্র কোটি প্রণাম। আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে, আপনাদের অনুভব সম্পর্কে কিছু বলার থাকে, তাহলে আপনারা বলুন। যদি কোনো কিছু বলার থাকে বা ধ্যানের উপর, তাহলে আপনারা বলতে পারেন।
কারোর কি কিছু বলার আছে? আপনারা ধ্যানের যে উপলব্ধি, সেই উপলব্ধিতে আপনারা আনন্দ পেয়েছেন তো? জয় শ্রী মাতাজি ম্যাম। জয় শ্রী মাতাজি। বলো সৌমি। হ্যাঁ ম্যাম, ভাইব্রেশন খুব ভালো। আর মানে এই সেশনটা একদমই ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। সহস্রারে খুব সুন্দর অনুভূতি, খুব ভালো লাগলো ম্যাম। অনেক ধন্যবাদ সকলকে, মানে এত সুন্দর একটা কালেকটিভ মেডিটেশন করার জন্য সবাই মিলে যে ধ্যানে বসেছি। এত সুন্দর ভাইব্রেশন ম্যাম, সত্যি খুব ভালো লাগছে। শ্রী শ্রী মাতাজিকে অনেক মাতাজিকেই প্রণাম, ধন্যবাদ, অনেক সকলকে প্রণাম। অনেক প্রণাম। জয় শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি। আর কেউ কিছু বলবেন? যদি আর কিছু বলার না থাকে, বিপাশা আপনি কিছু বলবেন? আজকে রাগটা যদি একটু শেয়ার করেন খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, ইউটিউবে থাকবে। হ্যাঁ দিদি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমরা আমাদের আজকের ধ্যান এখানে সমাপ্ত করব। সবাই মিলে মাকে প্রণাম করে সামূহিক বন্ধন নেব, নিয়ে আজকের অধিবেশন আমরা শেষ করব। জয় শ্রী মাতাজি। Please. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. Three. Now I bandhan. 1. 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা আজকের অধিবেশন এখানে শেষ করলাম। জয় শ্রী মাতাজি। সবাই ভালো থাকবেন।